Dobrý deň, vítajte pri sledovaní konferencie ta3. Dnes sa budeme venovať štátnym dlhopisom pre ľudí. Je to historický moment, keď vám predstavíme detailnejšie alebo teda podrobnejšie informácie, ako by mali vyzerať štátne dlhopisy pre ľudí na Slovensku. Dnes nás čaká viacero prezentácií a diskusí. Máme tu hostí zo zahraničia, ktorí nám povedia, ako to funguje v zahraničí, pretože v západnej Európe, ale aj v krajinách V4 už táto možnosť je a takýmto spôsobom sa môžu občania spolu podieľať na financovaní štátu. Ako to bude fungovať na Slovensku, tak to si povieme v rámci dnešnej diskusie, alebo teda v našich diskusiách a zároveň si ich budete môcť pozrieť v rámci vysielania ta3. Našimi dnešnými hostiami sú aj minister financií Ladislav Kamenický. Dobrý deň, vítajte. No aby som teda ešte pripomenula, že túto konferenciu spolu organizujeme s agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity. A je tu s nami aj riaditeľ agentúry pre riadenie dlhu a likvidity Daniel Bičanek. Dobrý deň, vítajte. Ešte predtým, aby sme boli teda konkrétnejší v tých otázkach, pán minister, tak vás poprosím o príhovor. Nech sa páči. Ďakujem pekne za milé privítanie. Vážené dámy, vážení páni, vážení účastníci konferencie, milé diváčky, diváci televízie ta3. Na úvod mi dovoľte, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa spolu podielali na organizovaní tejto konferencie, ktorá je historická z pohľadu Ministerstva financií Slovenskej republiky, ale aj z pohľadu agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Už pri kreovaní hlavných téz a východísk programového vyhlásenia vlády sme vedeli, že jednou z našich priorít na Ministerstve financií bude téma emitovania štátnych dlhopisov pre občanov Slovenskej republiky. Netrvalo dlho a dnes môžem s potešením konštatovať, že túto tému oficiálne otvárame aj počas dnešnej konferencie. Slovenská republika je jednou z mála krajín v našom regióne, ktorá v súčasnosti neponúka svojim občanom možnosť investovať do štátnych dlhopisov. Preto sme na Ministerstve financií v spolupráci s agentúrou pre riadenie dlhu a likvidity rozhodli sa usporiadať toto odborné fórum, na ktorom chceme prediskutovať aktuálne témy, ktoré sa priamo dotýkajú tejto oblasti. Možno sa mnohí pýtajú, prečo by štát mal takúto možnosť ponúkať svojim občanom. Odpoveď je pomerne jednoduchá. Výhody investovania do štátnych dlhopisov zahŕňajú stabilné výnosy, uchovanie hodnoty investovaných peňazí a nízke riziko. O tom ešte dnes budeme hovoriť. Na druhej strane, štát ako emitent dlhopisov takýmto predajom rozkladá svoje rizika na finančnom trhu a tým dosahuje vyššiu finančnú stabilitu, najmä v čase globálnych kríz. Bohaté a dobré skúsenosti s vydávaním týchto cenných papierov majú mnohí občania Európskej únie. O svojej skúsenosti s vydávaním, obchodovaním a zhodnotením vkladov občanov sa aj na tejto konferencii s nami podelia odborníci tejto oblasti z dlhových agentúr a ministerstiev financií z Českej republiky, Slovinska a Maďarska. Srdečne ich vítam na Slovensku a teším sa, že medzi nás prišli. Na konferenciu boli pozvaní aj ďalší skúsení profesionáli v oblasti financií, verejných financií, legislatívy a práva. Dámy a páni, cieľom našej konferencie je predstaviť novú možnosť investovania na slovenskom finančnom trhu, ktorá bude predstavovať stabilnú, dôveryhodnú, bezpečnú a finančne zaujímavú možnosť zhodnotenia peňazí pre občanov. Predmetom diskusie bude aj to, s akými výzvami sa bude musieť Slovensko popasovať a aká je predstava realizácie tejto jedinečnej finančnej operácie. Dozvieme sa, ako sa touto výzvou vysporiadali v zahraničí, aké legislatívne a právne kroky bude potrebné prijať, aby sa takáto transakcia mohla uskutočniť a aby bola úspešná.
Pre všetkých zúčastnených bude iste zaujímavou témou aj možné daňové zvýhodnenie týchto dlhopisov a ich distribúcia a predaj občanom. Vydávanie dlhopisov pre občanov sa využíva najmä na krátkodobé financovanie štátu alebo ako jeho doplnkový zdroj. Finančné dlhopisy poskytujú obyvateľom sporiacu alternatívu k terminovaným a sporiacím účtom. Pomôžu ďalej rozvíjať finančný a kapitálový trh a v neposlednom rade môžu prispieť aj k zvyšovaniu finančnej gramotnosti obyvateľov. Vláda Slovenskej republiky zahrnutím tohto cieľa aj do svojho programového vyhlásenia chce všetkým občanom Slovenskej republiky ponúknuť možnosť zakúpenia takýchto štátnych dlhopisov aj pre bežných ľudí, a to tak, aby s tým nemali takmer žiadne administratívne problémy. Dámy a páni, aby som nezdržiaval, nebudem teraz hovoriť o úplných podrobnostiach, o nich sa bližšie budeme rozprávať s riaditeľom agentúry pre riadenie dlhu a likvidity pánom Byčánkom a rovnako je to aj môj štátny tajomník ministerstva financií pán Radovan Majerský. Verím, že nás dnes čaká zaujímavý deň a som rád, že budeme o tejto téme diskutovať na vysokoodbornej úrovni. A na záver by som ešte raz chcel všetkým poďakovať, najmä organizátorom a spoluorganizátorom za prípravu tejto výnimočnej konferencie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. A keď ste hovorili, že teda podrobnosti až neskôr, tak aspoň pár podrobností aj od vás. Hovorili ste, je to historický moment, takýmto spôsobom sme sa neobracali v rámci dlhopisov na občanov. Keď sme, a médiá o tom informujú už teda dlhší čas, že takáto možnosť tu bude, veľmi veľa ľudí skôr z tej staršej generácie, alebo teda vyššieho veku sa informovalo práve o tejto možnosti. Je to skôr taká, že konzervatívnejšia investícia pre tú staršiu generáciu, ktorí vidia väčšiu garanciu v rámci tých dlhopisov, keďže sú štátne, pán minister? Za mňa, ja som presvedčený, že tento dlhopis bude pre každého jedného občana Slovenskej republiky, samozrejme aj pre tú staršiu generáciu. Ako som už v úvodnom slove naznačil, ideme tento dlhopis robiť na báze, ktorá by mala ukázať ľuďom, ako sa veľmi jednoducho dá dostať k tomu dlhopisu. Pán Byčánek bude hovoriť, s ktorými bankami budeme spolupracovať na predaji dlhopisov. A za mňa, myslím si, že to, čo ste aj povedali, že, a takisto som to spomenul v úvodnom slove, dlhopisy samotné sa predávajú v mnohých krajinách, ale dovolím si povedať, že slovenský dlhopis, tak ako sme ho nastavili, bude bezprecedentne najvýhodnejší dlhopis z okolitých krajín. Poviem prečo. To bude hovoriť dnes aj pán Byčánek a na tom sa určite zhodneme. Ideme to robiť tak, aby ľudia, ktorí si ho kúpia, boli oslobodení od daní a akýchkoľvek odvodov. To znamená, že aj ten starší človek, keď príde do tej banky, tak si kúpi dlhopis bez toho, aby sa musel báť, že potom bude musieť robiť nejaké daňové priznania. Nebude tam žiadna lehota, ktorá hovorí o tom, že po roku sa niektoré dlhopisy už nezdaňujú. V tomto prípade táto jednoročná lehota nebude. A ten dlhopis v podstate bude veľmi, veľmi jednoduché si kúpiť aj ten človek, ktorý si ho kúpi, ho môže potom kedykoľvek v podstate predať, bez toho, aby musel robiť akékoľvek daňové priznanie, bez toho, aby ten človek sa musel nejakým spôsobom administratívne zaťažovať. Aj ten starší človek to jednoducho zvládne. Tá suma, myslím, že ak sa nemýlim, pán Byčák, je to od 1 000 eur. Je to suma, ktorú sme nastavili tak, aby to bolo ešte ako tak efektívne na to, aby aj tie administratívne náklady neboli vyššie ako ten samotný proces s tým dlhopisom. Takže za mňa si myslím, že aj ten starší človek sa určite k tomuto dlhopisu bude vedieť ľahko dostať a bude tam mať taký zaujímavý výnos, že si myslím, že nie len tí starší ľudia, ale aj tí mladší a všetci tí, ktorí si dnes niekde ukladáte peniaze na terminovaných účtoch, bude to pre vás tak výhodné, že budete si chcieť tento dlhopis zakúpiť.
Hovoríte o starších ľuďoch a spomenali ste v príhovore aj o tom, že, alebo teda to, že sa takýmto spôsobom zvyšuje aj tá finančná gramotnosť na Slovensku, ktorá je naozaj veľmi nízka. Pán Bičanek, keď už teda hovoríme, alebo teda sme načrtli nejaké parametre, teda od 1 000 eur, aké sú teda ďalšie parametre, ktoré by teda mohli aj byť atraktívne pre našich divákov, ktorí nás sledujú možno prvýkrát, počujú o tom, že takáto možnosť v budúcnosti bude. Ja len pripomínam, že to bude až v budúcom roku, kedy dostanú občania túto príležitosť. Nech sa páči. Áno, pripravujeme projekt predaju štátnych dlhopisov približne na jar budúci rok a tie parametre týchto štátnych dlhopisov budú postavené veľmi jednoducho. Predpokladáme, že splatnosť bude krátkodobá, to znamená do 5 rokov. Zvažujeme, že vydáme 2 dlhopisy, jeden so splatnosťou 2 roky, druhý so splatnosťou 4 rokov. Predaj bude, ako hovoril pán minister, veľmi jednoduchým spôsobom prostredníctvom komerčných bank. Minimálna čiastka, ktorú bude občan alebo môcť investovať, bude 1 000 eur a násobky týchto 1 000 eur. Takže treba mať usporených 1 000 eur a môžeme si kúpiť slovenský štátny dlhopis. Dlhopisy budú obchodovateľné na sekundárnom trhu, takže keď niekto má obavy z toho, že kúpi dlhopis a budete peniaze potrebovať skôr, obráti sa na nejakého obchodníka s cennými papiermi, napríklad banku, a počas životnosti tohto dlhopisu môže tento dlhopis predať na sekundárnom trhu. Hovoríme, že sa tí občania spolu podieľajú na financovaní štátu. No a čo z toho majú oni? Budú mať najmä bezpečnú investíciu, to znamená, že kúpa štátneho dlhopisu je najbezpečnejšie aktívum, aké môžu získať. Majú 100% istotu, že peniaze, ktoré vložia do štátneho dlhopisu, im budú vrátené aj s prislúchajúcim úrokom, lebo riziko štátu je zo všetkých najnižšie. Na tie úroky sa teda pýtam, to bola moja tá otázka, ktorú viete, že som chcela položiť. Chcel som sa tomu vyhnúť, ale sa mi to nepodarilo. V súčasnosti by úročenie týchto dlhopisov mohlo byť niekde na úrovni 3% ročne. Samozrejme nevieme, aký bude vývoj na finančnom a dlhopisovom trhu v najbližších mesiacoch. To znamená, že úroková sadzba bude stanovená tesne pred ich predajom. Ak by sme s predajom prišli na jar, niekedy v marci budúceho roku, tak v dostatočnom predstihu niekoľkých týždňov sa každý občan dozvie podmienky, za akých budú dlhopisy predané. Pán minister, keď sa pozrieme na tie parametre, aby to bolo teda atraktívne, už ste teda hovorili, ako teda nalákať tých ľudí. My sme skoro spomínali tú staršiu generáciu, alebo teda ja som spomínala tú staršiu generáciu. Hovorili ste o všetkých tých investoroch, ktorí by teda mali investovať. Keď sa pozrieme aj teda na okolité krajiny a V4, ako som spomínala, západnú Európu, tam to funguje. Aký vy očakávate záujem v prípade Slovákov? Vieme, že my, čo sa týka úspor na bežných účtoch, to číslo je naozaj veľmi veľké. Zároveň teda nechceme sa teda púšťať do investovania. Za mňa tá prvá emisia, o ktorej sa tu bavíme, o ktorej hovorí pán Bičánek, to asi ešte nebolo povedané. Bavíme sa o prvej emisii asi 300 miliónov eur. Ja som presvedčený, že, a moja podmienka bola, aj pán Bičánek to určite potvrdí, musíme to nastaviť tak, aby to bolo skutočne zaujímavé nielen pre tých občanov, ale keď si to, ja to tak hovorím, že ja som to aj tak povedal, že keď si to vy sám nebudete ochotní kúpiť, tak si to nekúpia ani tí ľudia. Čiže treba to nastaviť tak, aby to bolo atraktívne. A to, čo povedal pán Bičanek, veľký rozdiel medzi slovenským dlhopisom, a ja mám veľa kolegov, ktorí už vydali dlhopisy, to boli Slovinci, to boli Chorváti, moji kolegovia ministri financií, s nimi sa bavím vždy na Ekofine a oni mi sami hovoria, že bol veľký záujem o dlhopisy, napriek tomu, že oni mali zdanené tie dlhopisy. My ich budeme aj oslobodené od daní, oslobodené od akýchkoľvek odvodov, takisto ľudia nebudú mať, opäť musím zopakovať, nebudú mať žiadne administratívne náklady na to, aby si takýto dlhopis kúpili. Za mňa, veľa sa tu hovorilo o tej stabilite. Myslím, že z úst pána riaditeľa Ardalu sa to počúva dobre. Ja som sa dnes pýtal, že viete, že sme tu mali konsolidáciu, o ktorej sme sa už veľa sa porozprávalo. Ja sa teším, pán riaditeľ mi dnes oznámil, že sa zvyšuje záujem o slovenské dlhopisy, čo je dobrá správa. Na druhej strane táto emisia, keď hovorím o 300 miliónoch, tak sa bavíme asi o 3% ročnej emisie, ktorú Slovenská republika vydáva. Čiže nie je to
vôbec taká nejaká veľká tranža. Za mňa ja si myslím, že ak budú tie úroky, ktoré bude nastavať potom Ardal, budú atraktívne, tak určite sa rozchytá. Som o tom presvedčený. Vy si to kúpite? Ja za seba určite áno, ja mám takisto nejaké úspory, vieme, že dnes každý pozerá po bankách, že kde mu kto po tých dobách nízkoúročených vkladov obyvateľov dá viac percent. Čiže ja sa budem snažiť, aby to bolo tak atraktívne, že ja sám budem samozrejme ochotný si to takisto kúpiť. Pán Bičane, keď sme tu spomínali aj našich zahraničných hostí, ktorí tu budú prezentovať tie skúsenosti, aké sú skúsenosti konkrétnejšie zo zahraničia, ten prvotný záujem ľudí o tieto štátne dlhopisy? Záujem zvykne byť pomerne veľký, najmä v krajinách západnej Európy, kde je to tradičný nástroj financovania dlhu. Minulý rok bol to predaj dlhopisov napríklad v Belgicku, kde sa predalo 22 miliárd eur a ten predaj bol taký zaujímavý, že až ľahko ohrozoval stabilitu bankového sektora. Tam sa my na Slovensku určite nedostaneme, aspoň nie budúci rok, možno niekedy neskôr v budúcnosti. Samotná transakcia je pomerne náročná pre všetkých, pre dlhovú agentúru, pre banky. Na druhej strane, pokiaľ ten dopyt tam bude, a my sme o tom hlboko presvedčení, že tá transakcia bude úspešná, tak prídeme s programom do ďalších rokov, kde budeme štandardne tieto dlhopisy ponúkať a možno nie len prostredníctvom bank, ale obrátime sa na online priestor, predaj prostredníctvom internetu, mobilných aplikácií, tak, aby sme mali čo najširší zásah. Boli by sme radi, keby si tento štátny dlhopis kúpil na Slovensku úplne každý. Chceme v každom občanovi Slovenska prebudiť takého driemajúceho investora, ktorý je v každom z nás, a v každom občanovi chceme prebudiť patriota. Tak to je veľká výzva do ďalších mesiacov a rokov. Každopádne, a ešte pri odovzdávaní peňazí to veľmi neradi odovzdávame, ale teda hovoríte o tej garancii, tej návratnosti, tej investície. Takže keď ste spomínali ten možno online priestor, takže naozaj sa ako keby v tých ďalších rokoch sústrediť aj na tú mladšiu vekovú kategóriu, ktorá možno v súčasnosti teda investuje inak. Predaj prostredníctvom onlineových aplikácií je podstatne náročnejší z hľadiska technického, z hľadiska nákladov a samotnej prípravy. Chceli sme tie dlhopisy pripraviť, aby čo najskôr boli na trhu. Distribúcia prostredníctvom bank je relatívne najmenej nákladná a je najrýchlejšia, nakoľko banky majú skúsenosti s predajom dlhopisov aj občanov. Príprava pre predaj prostredníctvom internetu a mobilných aplikácií vyžaduje určitý čas, ale v ďalších rokoch určite pristúpime a budeme využívať tento distribučný kanál. Pán Kamenický, ešte teda na záver, spomínali sme tu jar budúceho roka. Už sa aj spomínali konkrétnejšie termíny, že by to malo byť v marci roku 2025, aby sme teda dali ešte tú teda sumárnu informáciu našim divákom, že od marca teda môžu rátať s tým, že tu budú štátne dlhopisy pre ľudí. Áno, robí na tom Arda, robia na tom moji kolegovia už dlhšie. Ja som tú požiadavku zadal hneď po nástupe. Samozrejme, trvá to nejaký čas. Samozrejme, kolegovia musia pripraviť všetky veci, musia sa baviť o tom, akým spôsobom sa budú distribuovať tie dlhopisy, ale za mňa môžem povedať jednu vec, že ja som presvedčený, že prvá emisia sa rozchytá a tie ďalšie možno budú potom nasledovať, samozrejme v závislosti od toho, ako sa rozhodne Ardal, ale ja budem chcieť, aby potom ďalej sme pokračovali v tejto aktivite. Je to taká menšia diverzifikácia, takisto portfólia slovenských dlhopisov. Ja chcem pochváliť aj agentúru Ardal za to, že sme urobili emisiu vo Švajčiarsku, čo vôbec nie je jednoduché. Počul som rôzne prezentácie, že nemáme si kde požičať, preto sme išli do Švajčiarska. Je to absolútne scestné, môj kolega to určite objasní. Bol to veľký úspech, ktorý nám takisto prispel k tomu, že sme stabilizovali ratingy Slovenska. Samotná konsolidácia, ja som preto aj hovoril, že je dôležitá, aby nám znižovali úrokové náklady na našich dlhopisoch a ušetrili sme nejaké peniaze, ktoré môžeme potom použiť zase na iné účely. Ale teším sa, že táto konferencia je a ďakujem aj televízii TA3 za to, že ste spolu organizátorom tejto konferencie.
Aj my ďakujeme za vašu účasť. V tejto chvíli ale teda sa budeme musieť odpojiť zo živého vysielania, ale my teda pokračujeme v rámci konferencie. Ďalej, mojimi teda hostiami v úvode boli Ladislav Kamenický, minister financií Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. A Daniel Byčánek, riaditeľ agentúry pre riadenie dlhu a likvidity. Ďakujem veľmi pekne. No a my pokračujeme v našom vysielaní ďalej ďalšími spravodajskými blokmi, v ktorých sa objavia informácie z tejto konferencie, takže nás sledujte počas celého dňa a takú sumárnu reportáž z tohto celého podujatia si môžete pozrieť v hlavných správach o 18:30. V tejto chvíli vám ďakujem za pozornosť. Majte sa pekne, dovidenia. Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás aj v mene KPMG na tejto konferencii. Ja by som chcel porozprávať niečo na tému vlastne týchto retailových dlhopisov v ďalších krajinách, na ktoré sme sa pozerali. Rozmýšľam, či sa objaví aj prezentácia samotná. Ak nie, tak samozrejme... Čakajte, ale... Táto nie je moja. Tak, chvíľočku počkáme, chvíľka napätia. Asi máme menší problém, nevidíme vašu prezentáciu. Dobre, ja to viem povedať aj z hlavy. No vidíte. Ale bude sa mi to ťažko kresliť. Nech sa páči. Myslíte, že sa objaví či? Skúste a budeme veriť, že sa objaví. Dobre. Tak skúsime aj s menším technickým problémom. Tak ďakujem ešte raz. Dnes sa vlastne budeme rozprávať teda o dlhopisoch. Nebudeme však hovoriť o obyčajných štátnych dlhopisoch, ale ako už v úvode zaznelo, budeme sa rozprávať o štátnych dlhopisoch retailových, o štátnych dlhopisoch pre ľudí. My sme sa vlastne pozerali práve na to, že ako úspešné boli emisie retailových dlhopisov v jednotlivých krajinách. Samozrejme, nepozerali sme sa na všetky krajiny, urobili sme to na vybraných krajinách a Ďakujem pekne. Mrzí ma, že viete, úvody vždy bývajú rozpačité, tak museli ste si to dnes odniesť vy. Dneska som si to vybral ja. Mrzí ma ale, že neuvidíte tú samotnú prezentáciu. Dobre. Takže pozrieme sa na kľúčové faktory, ktoré vlastne ovplyvnili úspech retailových emisí. Budeme si hovoriť niečo o využívaných prístupoch. No a aj o jednotlivých krajinách, kde a čo fungovalo dobre a kde a čo nefungovalo dobre. V podstate tými kľúčovými faktormi, ktoré vlastne úspech emisí ovplyvňovali, bola dostupnosť. To, ako ľahko jednotliví ľudia sa vedeli k svojim vlastne k danej emisii dostať. To znamená, že či naozaj museli ísť na poštu, či museli ísť do pobočky banky, alebo či mohli kúpiť vlastne daný dlhopis online.
Takisto jedným z faktorov boli poplatky. Samozrejme, v niektorých krajinách môžu existovať vstupné poplatky, môžu existovať výstupné poplatky, môžu existovať poplatky, ktoré súvisia s obchodovaním tých dlhopisov. Daňové zvýhodnenie. Aj to tu zaznelo. Daňové zvýhodnenie je jedným z dôležitých faktorov, ktorý ovplyvňuje, ako veľmi si ľudia daný typ investovania obľúbia. No a v neposlednom rade je to samozrejme výnos, ktorý vlastne takéto dlhopisy ponúkajú. S tým ale, že samozrejme výnos by nemal byť to jediné, čo by to rozhodnutie malo ovplyvniť. Čo sa týka jednotlivých krajín, tak vlastne medzi tými, na ktoré sme sa pozerali, bolo napríklad Portugalsko, kde vlastne celkový objem alebo podiel teda retailových investorov na štátnom dlhu presahuje 15%. Je to pomerne úspešné. Portugalsko vlastne pomerne dlhodobo ponúka tento program vlastne v dvoch rôznych formách. Ponúka samozrejme daňové zvýhodnenie, dlhopisy sú pomerne ľahko dostupné. Úspešné aj Taliansko, kde vlastne ten program funguje pomerne dlhodobo. Je tam zároveň aj možnosť ako keby ďalšieho obchodovania týchto dlhopisov. Jedna z krajín, ktorá neponúka vlastne zvýhodnenie, nejakú formu daňového zvýhodnenia, je Poľsko. Napriek tomu je ten podiel, ktorý vlastne dosahujú retailové emisie na štátnom dlhu, pomerne vysoký. Je to aj vďaka tomu, že v Poľsku vlastne je pomerne vysoká dostupnosť týchto dlhopisov v podobe, že áno, ľahko viem do nich zainvestovať. V Chorvátsku začali vlastne s týmto programom pomerne nedávno, ale už napriek tomu je podiel na celkom štátnom dlhu skoro 3%. No a keď sa zamyslíme vlastne nad jednotlivými faktormi trošku podrobnejšie, môžeme si to ilustrovať práve na príklade tých jednotlivých krajín. Keď sa pozrieme na Taliansko, v Taliansku vlastne existujú 3 programy, ktoré sú pre ľudí dostupné a vlastne tieto programy, časť z nich je určená samozrejme aj pre inštitucionálnych investorov. Je to napríklad program BTP Italia, kde teda môžu investovať retailoví a inštitucionálni investori. Tento vlastne ponúka kupón, ktorý je naviazaný na infláciu. BTP Futura, ktorý má aj step-up kupón. No a posledný BTP Valore, ten je vlastne nedávnym programom, takisto určený výhradne pre retailových investorov. Taliansko naozaj v tom svojom prístupe sa snažilo urobiť všetko, čo sa dalo. Dlhopisy sú dostupné vlastne jednak cez pobočky bank, cez pobočky pôšt, je to dostupné online, je to dokonca dostupné vlastne cez aplikácie internetového bankovníctva. Nákup emisí býva bez poplatkov, existuje tam aj daňové zvýhodnenie. Pozerám, že už sa mi objavila dokonca aj prezentácia. Výborne. Takže tu je vlastne ukážka krajín, ktoré sme analyzovali. No a ako som spomínal, je tu vidieť, že to, ako sú jednotlivé krajiny úspešné vo svojich emisiách, je tam vidieť určitú závislosť toho, že ako alebo koľko je ponúkaných rôznych motivačných faktorov, pre daných retailových investorov. Čiže vidíte, že vlastne na tej osi X máme obodované počet jednotlivých motivačných faktorov. Vlastne sme si stanovili určité predpoklady práve súvisiace s dostupnosťou, ponúkanými daňovými výhodami, úrokovými sadzbami. No a na osi Y môžete vidieť práve
to, že aký je podiel retailových emisí na štátnom dlhu. Ako som spomínal, je tam vidieť, že Portugalsko patrí medzi pomerne úspešné krajiny. Ten program tam funguje pomerne dlho a je tam vidieť práve to, že ten počet výhod je pomerne vysoký a aj podiel, ktorý sa tým pádom podarilo dosiahnuť retailovým emisiám, je pomerne vysoký. V Taliansku takisto, ako som hovoril, je pomerne dosť ponúkaných výhod a tým pádom Taliansko takisto patrí medzi pomerne úspešné krajiny. Spomínané Poľsko. Napriek tomu, že sú tam nevýhody v podobe toho, že neponúka napríklad daňové zvýhodnenie, tiež sa im podarilo dosiahnuť pomerne slušný podiel 4% na štátnom dlhu. Práve vďaka tomu, že vlastne je relatívne ľahká dostupnosť týchto emisí pre ľudí. O tých jednotlivých prístupoch sme si čiastočne už hovorili a trošku, keďže sa natiahol čas, tak to už budem demonstrovať iba na tých jednotlivých krajinách. Spomínal som to Taliansko, spomínal som práve to, že existujú viaceré programy a aj vrátane toho, že jeden z nich je dostupný vlastne aj pre inštitucionálnych investorov. Taliansko teda naozaj urobilo všetko preto, aby dané emisie boli pre ľudí čo najdostupnejšie, vrátane ponúkaných daňových zvýhodnení, vrátane toho, že tá distribúcia musí byť jednoducho čo najjednoduchšia. Cyprus je ďalšia zaujímavá krajina na našom zozname. Tuto môžete vidieť, že vlastne objem retailových emisí pomerne rýchlo rástol v čase. Prečo to tak bolo? Jednoducho Cyprus neponúkal nič extrémne zaujímavé. Museli ste sa v podstate postaviť do radu na pošte, vyplniť papierový formulár a mohli ste sa dostať k štátnemu dlhopisu. Napriek tomu ten objem celkom pekne rástol. Akurát, že na prelome roku 2016-2017 sa udialo to, že Európska únia vlastne namietala, že sa im celkom nepozdáva, že vďaka tomuto programu sa investori môžu dostať k občianstvu Cypru a tým pádom aj k občianstvu Európskej únie. No a čo sa udialo potom? Keďže tieto dlhopisy boli vyňaté vlastne z programu získania občianstva, ale rady na poštách ostali, tak samozrejme objem emisí retailových klesol. Spomínané Belgicko. Už sme vlastne hovorili v tej úvodnej časti o tom, že vlastne Belgicko malo jednu veľmi, veľmi úspešnú emisiu, ktorá dosiahla takmer 22 miliárd eur. Tá vlastne nasledovala po takom znovu oživení tohto programu, keď už vlastne na začiatku roka 2023 boli objemy emisí pomerne úspešné a vlastne ten záujem predčil očakávania, ale to sa bavíme rádovo o stovkách miliónov eur. Potom prišla emisia vlastne na jeseň 2023, ktorá jednak ako vlastne jediná z belgických emisí mala daňové zvýhodnenie, ale zároveň ponúkala aj pomerne vysoký výnos. Neradi by sme teda povedali to, že to daňové zvýhodnenie bol jediným faktorom, ktorý tak výrazne prispel k tomu, že tá emisia bola úspešná. Pravdepodobne tým ďalším výrazným faktorom bolo práve aj ponúkané úročenie. No a čo by to bola za prezentácia bez citátu? Ja som si vybral citát od Winstona Churchilla. Úspech nie je konečný, neúspech nie je fatálny, dôležitá je odvaha pokračovať. Prečo? Pretože je vidieť, že v krajinách, ktoré sa vlastne programom retailových emisí venujú dlhodobo a koncepčne,
tak jednoducho sú schopní dosahovať pomerne stabilný, pomerne pekný podiel retailových emisí na celkovom štátnom dlhu. Tuto mám opäť príklad Talianska, kde vidíte, že za dlhé roky sa ten podiel pohybuje povedzme medzi 4 až 6%. A to práve vďaka tomu, že Taliansko naozaj venuje pozornosť tomu, aby emisie boli ľahko dostupné a aby boli pre ľudí atraktívne. Takéto programy naozaj môžu prispieť k tomu, aby dlh samozrejme bol nejakým spôsobom diverzifikovaný, ale najmä ponúkajú aj zaujímavú alternatívu pre retailových investorov. No a v neposlednom rade samozrejme môžu prispieť aj k zvýšeniu finančnej gramotnosti obyvateľstva. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, ospravedlňujem sa za úvodné technické problémy, ktoré neboli pod mojou kontrolou. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, to bol Michal Maxim zo spoločnosti KPMG. Ďakujeme veľmi pekne, nemusíte sa ospravedlňovať, chyba nastala na našej strane. Ale myslím si, že ďalšie prezentácie by už mali sa prezentovať hladko. Pozrieme sa teda na tie iné krajiny a ako v úvode sme aj spomínali, tentokrát sa pozrieme na Maďarsko. Medzi nami je aj Zoltán Kurali z agentúry pre riadenie dlhu z Maďarska. Pán Kurali, nech sa páči. Okay. Good morning. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure for me to be here. So I'm the CEO of the Hungarian Debt Management Agency, and we have actually quite a sizable retail debt program, and let me start with some numbers. So in our case, retail debt is 21%, over 21% of central government debt. It represents roughly 15%, 14.8% of GDP, the amount of retail debt that we actually sold to retail investors. It also represents roughly 12.3% of households' savings, and something like 17.8, almost 18% of all taxpayers in Hungary actually have retail bonds. So it's a huge program, and let me just explain to you how we developed it, what principles we follow, why does it make sense, and what are the benefits, and also what are the risks. So Hungary's case is a long journey. So this has started, we started to sell retail bonds well before the great financial crisis, but only after 2010, when current government has taken office after the great financial crisis, there was an increased focus put on retail debt. Why did we do that? Because we wanted to diversify funding. At that point in time, foreign investors, at that point in 2010, foreign investors financed roughly 2/3 of our debt, and more than 50% was foreign currency dominated. I mean, today this is very different. Foreign investors are roughly 1/3, so we turned this around, and foreign currency that is a touch below 30%. So what is the approach we follow? We are very strategic about this. So we target at the moment the market share, and the market share is determined as a percentage of the financial assets of households, which kind of represents something like this 12% against the gross assets, and roughly 20 to 25% against liquid assets, which means that we target every year this percentage, i.e., 25% of the gross, actually the net savings of households on a cash flow basis. We invest into marketing. So we actually market retail debts. We market through billboards, we market through the press, we market through the internet, we market through TV ads, as well as YouTube videos that are more educational, trying to help financial education. We develop digital distribution channels. So the reason why we do this, because we have a distribution system that is between banks and Hungarian state treasury, and they compete.
And in order for us to be able to compete, us meaning the government, to be able to compete with banks, we have to provide same or even better services to the investors. So the digital platform got, sort of revamped actually last year. There is still an ongoing project to improve the offering. This is actually a better platform at the moment than any bank offers. So we have state-of-the-art fintech-like user experience on these platforms, and as a result, you will see some numbers. The market share of this platform is extremely high. The other thing is that we at the same time, while we are very keen and we are very confident that retail debt platforms actually help to diversify that, we are trying to make sure that there is no crowding out taking place, meaning that retail debt shouldn't discourage people from saving in other asset classes, meaning equities, bank deposits, mutual funds, and so on. And we should price retail debt to make sure that our pricing is actually not creating that crowding out. Obviously, it's a calibration, and it requires a lot of analysis and data, and I'll come to that at a later stage. But that is a conscious strategy on our end. So what you can see here is that the retail debt share in our central government debt portfolio has risen. Relative to the GDP, has risen quite significantly during this period from 2010. So a couple of pictures on the distribution and marketing. So you can see that these billboards on the street with QR codes and all the rest of it are actually helping people to realize that there is such a opportunity, and they come across this through the internet when they search, when they visit frequently visited websites and so on. We have a mobile banking type solution and also a mobile app like solution that is very intuitive, so they can very much sort of easily understand and calibrate the investment need and the product, and find the product and sort of trade and transact. So I fully agree with the KPMG point. Ease of access is the most important. If it is difficult for people to get involved and invest, then they are not gonna bother. They are not gonna spend the time. So you have to provide super easy access. We also, because obviously, unlike the model that is being developed here, we work with banks as well as we do our own sort of distribution. And with our own distribution, we actually onboard clients. So we do KYC for clients ourselves with the help of the central tax database, and the KYC that is being done is using the central tax database, but we can do KYC on a new client in 2 minutes, which is pretty helpful. Now, a couple of more philosophical points, I think, before we dive into some data about the Hungarian program. So why do we think is actually beneficial for the investor? So clearly, it has been spoken about that financial education is extremely important. People have to be more conscious about how they deal with their money. And we call this financial inclusion. It's an ESG terminology. And financial inclusion is extremely important so that people are more active and more conscious and more sort of the self-care and the conscious decisions about the future are more dominant in the everyday life. We think that our program that actually sort of helps people to understand investments through a direct government program actually helps that, and not only for the government's benefit but also for other financial service providers' benefit. So for example, in the local press, there are countless articles in Hungary comparing the yields of retail government bonds with mutual fund returns, with equity investments, with money market funds, with even Bitcoin and all the rest of it. Obviously very different asset classes, but I think it's very important that something like a direct program triggers such a dialogue. Now, obviously, this is the risk-free asset. So we offer a reliable, low-risk investment for whoever is willing to participate. The barrier of entry is low. So in our case, it's not 1,000 euros, it's 1 Hungarian forint. So the lowest possible.
It is tax-free completely, and also social security is contribution-free. And retail bonds purchased in the Hungarian state treasury are also exempt from financial transaction tax. We, at the same time, pay a somewhat higher yield than that available on a institutional bond, like a regular Hungarian government bond. So we pay this higher coupon because we want to make sure that people are incentivized to invest. We believe that those people who we attract into the retail bond program would not otherwise buy Hungarian government bonds, and we believe that this incentivization helps. But at the same time, what happens is that we issue more retail debt, but we issue less institutional debt. Hence, we save some yield on lower supply in the institutional market, and overall, on a long run, we believe the costs balance each other out. Now, so what is the benefit for us, and also what are the potential risks that management agency could face? So we think on a long run, as I mentioned, the cost is probably lower, or at least in par, because of this interplay between supply demand with the institutional market. We believe it enhances diversification because it is much better. So in our case, we've got 850,000 people involved with this kind of retail bonds in Hungary, and then some additional people with some special, bond that is only available in the state treasury. So well over 1 million people. So we think it is much better to be exposed to 850,000 citizens than to a few fund managers. So we believe that is a great diversification tool. We obviously enhance financial literacy, as we mentioned, and we basically allow people to get direct access to investment decisions. At the same time, there are risks, and we shouldn't, sort of ignore them. Clearly, developing a program we have takes a lot of time and takes, a lot of investment cost. And you have to have a view, and you have to believe in the righteousness of the cause. And I think, that is something that everybody needs to analyze, and everybody needs to kind of come to terms with. Because, you are facing, so many clients and their individual decisions, you have to develop different type of analytical skills. So we have developed a very, highly mathematical approach to this, even applying behavioral finance type, models and methodologies based on quite granular data. So we have a massive computer in our office that helps us to digest all that information. And at the same time, because we are kind of approaching this from a competitive point of view, we have to analyze the competition. So we have to analyze the mutual funds, we have to analyze the behavior of banks. So, it takes a lot of effort. And, in our team, we have a quantitative analyst team. We have, 5 people in that team sort of only doing the analysis. I mean, not only this, but, getting involved with the mathematical aspects of this program. And the other thing is, I mentioned that we target no crowding out as a matter of policy. But if you don't do it right, then you crowd out. So there is there's a very fine line you walk. You need to be very accurate with the pricing, because otherwise you kind of make your product more attractive than needed. And therefore, I think, the pricing and sort of the framework, the institutional framework is super important. Anyway, so let's talk a little bit about the data, and that is how I will conclude. So, that shows the this graph on the left-hand side shows the gross financial assets of households, and the yellow line shows the savings rate. So you could say that in Hungary, the gross financial assets have been increasing. Why? Because people have been saving. There was, real as well as nominal GDP growth, obviously with a few exceptions in the recent past. But, people are wealthier, they have more money, and they save. And then basically this is the market we target. So we approach it from a very, commercial point of view.
this is a business, there is a market, there's a customer base, we target it and we know how much we want, and you have to price the product accordingly, and you have to come up with the right product to make sure you can sell it. Now, what is the product mix? So in our case, we have quite a few bonds. Some of the bonds are legacy. The biggest bond is actually an inflation linker. We have 13% in our portfolio inflation linkers. We believe inflation linkers are the right product for retail, because A, it helps people to be confident that their investments are inflation protected, but it's also good for the government, because in times of high inflation, your VAT receipts are higher. Now, there's a caveat to that if inflation is too high, then this sort of relationship doesn't necessarily hold at any given point in time. But on the long run, and we've got inflation-linked products for almost 15 years, it works and it makes sense. The global average of inflation-linked products in government debts where they do actually inflation-linked bonds is something like 13%. So we are at the global average. We will probably come down, so we will be offering less inflation-linked products, and we might be somewhere at around maximum 10% or something like that. So we are actually trying to calibrate, what is the maximum we should be able to do. Obviously, the development of the inflation-linked product was during the times of high inflation. When there was a disinflation environment, nobody cared. And obviously in 22, people actually bought quite a lot. Then we've got a fixed-rate product, which is called fixed map. And we've got floating-rate products that are linked to the T-bill yields. And we've got a euro product that we only sell through the Hungarian state treasury. Obviously, all these other products are in Hungarian forint. And we've got this special bond I mentioned. This is called the baby bond. And that's it. The rest of the products that are here on the pie chart are legacy. We no longer sell them. So we think with fixed rate, inflation linked, and floating rate linked to T-bill auction yields, we have the product mix that we want, because you cannot imagine anything else an investor would be concerned about in any given sort of scenario. And then obviously we sell a euro product, but we don't allow banks to sell euro product. We only sell them through the state treasury. Now, a bit of data for you. So this shows the age distribution of our investor base. So you can see that obviously from a very young age until a very old age, essentially the bulk of the investors, understandably, are from the middle, middle age groups until sort of the older population. Why? Because they earn, so they have enough earnings and sort of enough savings potential to put money aside and save. Now, this actually is natural, but what does it tell us? It tells us that our investor base is aging. So we need to address this issue, and this is why we actually ventured into this kind of mobile app-based easy access story, because the young people you cannot attract with difficult and troublesome sales procedures. The other thing is geographical distribution. So these are Hungarian geographies, and essentially most of the investors come from Budapest, and then the rest of the investors are basically the investor base and the investor concentration is very much correlated to the wealth of the various regions. So obviously these regions, the northern part of the country, western part of the country, central part, these are the wealthier regions, the more industrialized regions, and in sort of more the eastern part of the country, you don't necessarily have such a great participation. Now, the other thing is what is the average investor like? So we want to, obviously, we have a quest to understand who the client is, right? So we actually have a data now on the client. We want to understand the client. We understand how the investor behaves and all the rest of it. This shows the wealth concentration, meaning that how much people hold on accounts in retail government bonds in average. And you can say this is in Euro 1,000, so you could say that at 25 to 65,500 is the largest part. This is this is where the story is concentrated. And you could say that, kind of like middle class
is dominant. We have a bit of legacy from really, from the old times when we paid too much premium. But we don't want, so we want to have the small investors. We don't necessarily want the private banking type clients. So you could say that above $1 million, we don't have too much. And this is going to come down in the future. We don't think we need to price the product such that private banking type investors are buying retail debt. This is not a product for them. Their product is, obviously they can hold some if they want, but their product is obviously very different, so we don't want to overpay to attract this kind of private wealth accounts. So how do we achieve that? So we actually have caps. So there is a cap, how much an investor can buy. The cap differs by product. Obviously the lowest cap is on a product that is liquid. The second lowest is on an inflation linker because we want to bring the inflation linker down. And then, the rest of the cap is higher. So that's one rule that we follow, and the other is pricing. We try to narrow the pricing relative to the institutional yields so that these very wealthy people no longer participate in the offering. Now, finally, distribution channels. So the picture from 2021 December and the picture from June 24. So you could see that, interestingly, the Hungarian state treasury is market leader in digital, and banks lag behind. The story of that is very interesting. We kind of started to discover this process during COVID, because obviously during COVID we had some disruptions of distribution. The state treasury already at the time had a mobile app. It wasn't the best. We had to improve it, but it was still decent. So we could continue selling retail debt through the state treasury, but banks, sort of sales stopped because people couldn't walk into the branches. So we started to push the banks to start developing their apps, or making sure that investors can buy retail debt through their apps. And unfortunately, they didn't do. So this was like a project, I was talking to them for 2-3 years. They didn't develop, or they didn't allow the retail bonds to be available through their apps. So we said, you know what, okay, so we will develop our own. And now the Hungarian state treasury online is 71% of their sales, and they are now actually more than 2/3 of sales. So, banks lost a lot of market share because they didn't invest in digital, despite our warning. So they had a 2/3 market share, and state treasury 1/3 market share back in 2019 when I took over. Now state treasury has 2/3 market shares, banks have 1/3, and unfortunately banks still lag behind on digital, while state treasury is almost entirely digital. And this is the future. So, we believe that if people don't, sort of walk with us, then they will be left behind. Now, finally, the maths. And I don't want to bore you with that, but basically what it means is that, we have now data, customer level data. Obviously not, it is an anonymous database, and we can analyze it. And we have aggregate data from banks. We have customer level data from state treasury, and we can analyze basically on transactional basis what is taking place. And this is then getting built into our debt optimization model. And the debt optimization model, takes on board retail demand calibration, and sort of we price the product according to these demand estimates, and sort of we apply this behavioral finance sort of logic on the product. So we believe that now we really approach it as a good bank or a good sort of mutual fund would when they are looking at their retail customer base. So with that, I finish here, and then any questions you might have, we can discuss during the panel. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. To bol Zoltán Kurali z agentúry pre riadenie dlhu z Maďarska. Ďakujeme veľmi pekne, a ako pán Kurali teda spomínal, všetci naši panelisti, alebo teda prezentujúci, budú aj v prvom diskusnom paneli, ktorý teda začína o 11:00. Poprosím ďalšiu prezentáciu, a teda sa pozrieme do Českej republiky. Petr Pavelek z Ministerstva financií Českej republiky. Nech sa páči.
Dobré ráno. V první řadě bych chtěl poděkovat za pozvání od slovenských kolegů, od Dana Byčánka. Hned na úvod řeknu, že náš retailový program je od roku 2022 přerušen, tak aspoň mám více času prezentovat historii a zkušenosti České republiky, které v tom moderním pojetí sahají od roku 2011, ale podíváme se i v kontextu povodní na nějakou historii stručně, takže nejdřív bych se podíval na aktuální data, pak stručně pohled do historie a pak na ty dvě fáze, které máme za sebou, které se do značné míry od sebe liší v tom způsobu a je na nich vidět ten vývoj, kterým jsme prošli. Co se týče nějaké aktuální situace, tak podíl těch retailových dluhopisů určených pouze pro občany je necelá 3%, ten celkový objem je necelé 4 miliardy euro, mluvím tedy česky, kvůli auditoriu asi je to efektivnější, zároveň prezentaci teda jsem si dovolil kvůli zahraničním kolegům v angličtině. To jsou necelé 4 miliardy euro, to byl i takový strop v historii, takový mediánový držitel, tam se to v eurovém ekvivalentu pohybuje kolem 25 000 euro, tak to je pro představu. I tohle číslo čelí kritice, že třeba ten produkt je pro bohaté, tak to je jenom takovou perličku hned na začátek, čemu dlouhodobě čelíme. Průměrný věk v podstatě potvrzuje to, co už tady bylo řečeno i maďarskými kolegy, nebo o čem mluvil i na začátku pan ministr financí o té starší generaci, tak Česká republika to potvrzuje. Ten průměrný věk je necelých 60 let a ta data jsou konzistentní po celou dobu. Počet držitelů je vzhledem k počtu populace v České republice zanedbatelný, kolem 70 000. Tady na tom historickém vývoji držení domácností těch retailových dluhopisů jsou vidět ty dvě fáze od roku 2011 do roku 2014, kdy běžel ten první prodej, pak došlo k přerušení a zase od roku 2019 obnova do roku 2022, kdy došlo opět k přerušení toho programu. Je vidět, že ten historicky nejvyšší podíl byl přes 5%, ale to se bavíme také o roku 2013, kdy ten celkový dluh byl signifikantně nižší než úrovně, na které jsme vystoupali v období po covidu. Tady jenom pro zajímavost je samostatně vidět držba domácností, co se týče těch standardních dluhopisů, které jsou k dispozici na finančním trhu pro institucionální investory. Mimochodem jejich nominální hodnota jednoho kusu je 10 000 korun, takže to taky je v podstatě, není omezující podmínka. U těch retailových produktů od začátku to máme nastaveno jako 1 korunu. Tak je vidět, že od toho přerušení v roce 2022 nám docela slušně roste zájem o ty dluhopisy, které jsou na trhu, že začíná tam být vyšší tlak od domácností, od fyzických osob na banky, aby umožnili přímý přístup k těmto dluhopisům, což vnímáme pozitivně, tak to je aspoň jedno z pozitivů toho přerušení, že se vytvořil tlak na banky, aby umožnili ten přístup a samozřejmě, že záleží na vyjednávací síle těch fyzických osob, většinou jsou to nějací majetnější, který mají sílu jak si odvrátit snahu nabízet ty produkty bank a opravdu si vynutit ten standardní státní dluhopis. Takže tam jsme teď na historických maximech, pořád je to jenom 1% státního dluhu, ale jak je vidět v té historii, tak je to významné. Tady jenom pro zajímavost je vidět vývoj emisí a splátek. Aktuálně ty naše produkty jsou nastaveny všechny, které máme v oběhu jako reinvestiční, to znamená, přestali jsme vydávat dluhopisy, které by vyplácely kupon v podobě převodu na účty, ale jsou reinvestovány ty výnosy do té samé emise a vše je vypořádáno až k datu splatnosti, pokud tedy nepožádá držitel o
předčasné splacení. Takže tady je vidět, že třeba v roce 2023, když už žádné dluhopisy nebyly vydávány, přesto tam 10 miliard dluhopisů vzniklo nebo bylo vydáno, protože to byl efekt těch reinvestic. Zároveň tam je zajímavé, jak jsem to tady už zmínil, je tam možnost požádat o předčasné splacení, aktuálně pouze jednou ročně, tak je vidět, že jakoby ten historicky nejvyšší zájem o to předčasné splacení probíhá v letošním roce a souvisí to samozřejmě se snižující se inflací. Tak, tady jenom pro zajímavost zase počty upisovatelů, zároveň je tam naznačeno, že od roku 2013 jsme spustili také elektronický prodej, nicméně je tam vidět ta první fáze, to je do roku 2013, pak jakoby tam je důležité, že tam byly ty prodeje v pololetí, takové jednorázové, v té nové fázi od roku 2019 jsme měli čtvrtletní prodej, ale s tím, že ty dluhopisy byly k dispozici jako celoročně. Nicméně je tam vidět, že v těch kvartálních periodách jakoby vypadá to jako živoření, co se týče té emisní činnosti, ale zkrátka naším cílem nebylo to nějakým způsobem masivně, kontinuálně podporovat, ale ten produkt byl k dispozici. A pak je vidět samozřejmě ta poslední emise, která už souvisela se zvyšující se cenovou hladinou a akcelerací inflace. Nicméně podotýkám, že to ještě bylo v době před Vánoci v roce 2021, kdy ta inflace byla v prosinci kolem 6%, ale i tady to číslo už vedlo k intenzivnímu zájmu o inflační dluhopisy, které byly k dispozici, bezprecedentnímu zájmu. Takže to ještě nebyly ta inflační čísla, které jsme pak byli svědkem z důvodu všem známých. Takže tam potom je vidět, že v poslední emisi předtím, než jsme to pozastavili, tak byl samozřejmě rekordní nárůst těch upisovatelů přes 50 000. Tak jenom ještě ta detailnější struktura věku. Ano, zájem o státní dluh mají zejména občané mezi 50 a 80 lety. Je tam vidět, že i 30% je opravdu v té věkové struktuře 71 až 80 let. Takže ano, to jsou ti naši retailoví investoři stabilní, takže potvrzuje to ty trendy a ta pozorování z jiných zemí. A to jsou i ti investoři, kteří jsou spokojení, kteří to nekomentují v médiích, nekritizují a v podstatě někdy nás i pochválí. Takže za to jsme samozřejmě rádi, protože ti, co si to nekupují, tak o tom nejvíc ví, ale to si necháme když tak na panel. Jenom teda nechci to natahovat, ale ta první historická zkušenost jako s retailovými dluhopisy byla v našem případě v roce 1997, kdy se tehdejší ministr financí v kontextu povodní rozhodl vydat takzvané povodňové dluhopisy. Byly teda v papírové formě, či u toho já jsem nebyl, takže to teda, ale připomínám i v kontextu, že bohužel povodněmi jsme aktuálně zasaženi taktéž naše země, myslím nejenom naše, ale regionu. Takže to byla první zkušenost, tehdy to činilo do 3% státního dluhu, šlo to prodávat, nebo k dispozici to bylo přes 2 banky a světe div se, byl to teda inflační dluhopis, byl velice ještě bohatě dotován, protože tam byla 2,5% přirážka ještě nad inflaci. Ten první kuponek byl nastaven na 12,5%, takže když v dnešní době slýchám, jestli by nebylo dobré vydat opět povodňové dluhopisy a vzbudit solidaritu v lidech, tak vždycky připomenu, že ta solidarita se musí docela slušně zaplatit, což byl důkaz těchto povodňových dluhopisů v papírovém formátu. Nicméně je vidět, že i tehdy autoři toho nápadu šli tou cestou inflačních dluhopisů. Tehdy ta inflace v letech 97-98 byla kolem 10%, pak teda došlo k poklesu k 2, 3, 4%, ale byla tam ta přirážka. Zároveň tady podotýkám, že v roce 1997 se jaksi zrodila ta tradice takových těch papírků, protože to byly papírové dluhopisy a záhy se k tomu dostanu, jak si zůstalo to v pamětích jak těch držitelů, tak samozřejmě
vládních představitelů, kteří potom rozhodli o obnovení toho programu. Takže to je opravdu historický exkurs. Co se týče obnovení nebo té moderní éry prodeje dluhopisů občanům, tak ta byla spuštěna v listopadu 2011, ta první emise byla 11.11.2011. Prosím pěkně, nehledejme tam spojitost s ukončením první světové války, kdy byl podepsán mír na západní frontě, že v tom vagónu ve Francii. My jsme chtěli zvolit nějaký takový pěkný datum a jelikož ty přípravy finišovaly v tomto období, tak jsme zvolili toto datum. Takže vidíte, že ta první fáze pak trvala do června 2014 a opravdu byl tam akcent od samého počátku, aby ten produkt co nejvíce připomínal spoření, takže akcentovalo se to i ve všech propagačních materiálech, jsou to spořící státní dluhopisy. Naopak jsme upozaďovali ten akcent, že by mohly být k obchodování nebo cokoliv takového. Od začátku jsme cílili na tu starší generaci a snažili jsme se nabídnout nějaký produkt, který bude co nejvíce připomínat spoření a tehdy ještě byly v paměti konec konců i ty vkladní knížky, že jo, a tak dále, které ještě úplně nevymizely v té době, takže tak toto bylo postaveno. Samozřejmě byla tam velká kritika toho projektu, velké lobby, že je to zbytečné a tak dále, tak tomu jsme samozřejmě čelili, to jsme si museli prožít. Proto taky pro zajímavost v této první vlně, v tomto období, ty dluhopisy nebyly určené jenom pro občany, ale zařadili jsme tam i různé neziskové organizace, odbory, církve a podobně. Spíš to bylo z důvodu toho, aby jsme zvýšili jako potenciální poptávku po tom nástroji. Z řady důvodů se to moc neosvědčilo, takže jsme to od toho upustili, nebudu moc to rozvádět, ale tehdy je to taková spíš zajímavost. Od začátku tam teda byla možnost předčasného splacení, v té první fázi to bylo na kvartální bázi. Zároveň, aby jsme trošku limitovali aby jsme omezili motivaci to předčasně splácet v těch větších objemech, tak tam bylo od začátku omezení, že pokud tam někdo investoval více než 500 000 korun, tak na tuhle částku mohl splatit jenom 50%, takže opravdu ti movitější, kteří do toho chtěli investovat, kteří to museli rozmyslet z hlediska té časové potřeby těch svých prostředků, takže tím jsme pak zároveň měli odpověď, když někdo říkal, že to je pro bohaté, tak jsme říkali ano, ale ty jejich prostředky my tímhle způsobem blokujeme, pokud možno co nejdéle. No, tady to mám jenom pro zajímavost, samozřejmě, jak jsem to tady zmínil, ty povodňové dluhopisy znamenaly, že jsme při té první sérii, ne, že by to byly papírové dluhopisy samozřejmě, ale při té příležitosti jsme tiskli jak pamětní list, to znamená řada lidí, když si to koupila, tak si chtěla udělat nějakou radost a na památku vygenerovat takový pamětní list. Tiskla to státní tiskárna cenin, takže nebyla to cenina samozřejmě, ale bylo to na pěkném papíru a nebudu vůbec vyprávět, jaké logistické a administrativní s tím spojené, jak si radosti jsme měli, ale vypadá to hezky, takže určitě do té prezentace. No a ještě, aby jsme se nenudili, tak pro darování, tak jsme měli 5 motivů dárkových certifikátů, takže to opravdu, jo, takže miminko, dokončení studia, Vánoce a tak dále. Takže to v té tradici těch původňových dluhopisů jsme opravdu intenzivně ji takto vyvolali. Takže to byla ta první fáze. Z hlediska toho prodeje, takže podobně, abych tady dal příměr, jak jsme tady slyšeli, jak je plán kolegů ze Slovenska, jak to tady říkal pan ministr i pan Idan Byčánek. Šli jsme cestou prodeje přes banky, takže přestože tam odpor byl, tak nakonec jsme se dohodli s 3 hlavními bankami v České republice za nějaký poplatek, že to se skřípněním zubů začali distribuovat. Vůbec ani nás nenapadlo od samého začátku vyvíjet nějakou internetovou platformu a investovat do toho nějaké prostředky. Chtěli jsme vidět, jak budeme schopni ten zájem vyvolat a nechat si to na později. Podotýkám, že tou dobu ještě jsme byli takový naivní, že jsme se snažili kontrolovat, aby ty banky nenabízely konkurenční produkty, když si tam někdo
přijde o ten dluhopis, takže to byly takové komplikované jednání. Ale v této fázi jsme teda platili relativně podle nás vysoké poplatky těm bankám, tak jsme i třeba tady ten parametr hlídali. Zkoušeli jsme v této fázi různé varianty, takže byly k dispozici jak takové kvazi poklaniční poukázky v podobě 1,5letého dluhopisu, 3leté, 5leté, byly k dispozici ty klasické kuponové, kde byla ta výplata kuponu, zároveň byly v běhu ty reinvestiční, kde kupon se nevyplácí. Naprostý nezájem byl o variabilně úročený dluhopis, který byl indexován na mezibankovní sazbu, a v roce 2012 jsme teda přišli s inflačním dluhopisem, takže vidíte, že i ty splatnosti byly od 1,5 do 7 let. Takže tehdy se celkem prodalo přes 100 miliard korun. Jelikož tehdy ta inflace nebyla nic moc z hlediska výnosů, samozřejmě dobře z hlediska ekonomického vývoje, tak nakonec největší zájem byl o ten prémiový dluhopis, což byl prostě jenom 3letý, to byl zase marketingový název, ale byl to 3letý dluhopis reinvestovaným kuponem a ten reinvestiční kupon. Takže i ty reinvestice těm lidem vyhovovaly více než ta výplata kuponu, takže pro nás dobře, mohli jsme to potom zrušit. A samozřejmě oblíbený byl ten krátkodobý dluhopis. Rovnou říkám na rovinu, že tehdy jsme dávali docela velkou přirážku nad tržní výnosy, aby se ten zájem podpořil, takže ta kritika byla enormní ze strany bank a dalších. Bylo to třeba kolem 1% bodu nad výnosy, a když jsem se na to teď zpětně díval. Samozřejmě vždycky ono je to pak těžké to hodnotit, protože ten výnos se musel stanovit dopředu, pak se to prodávalo delší dobu. Nicméně tady ty emise třeba trvaly týden, jo, to byl jako velké kolem toho docela velký marketing. Tak, co se týče té druhé vlny, tak to bylo obnoveno v roce 2019 nebo 18, v roce 2019 byla první emise, takže vidíte, že jsme změnili i logo, byl zájem to jako dát do nového kabátu, takže jsme přišli s tím, že 100 let od vzniku první Československé republiky, v roce 2018, v roce 2019 zase 100 let česká měna nebo československá, nevím, jak to vlastně říkat úplně správně, že jo. Takže my jsme tu měnu podrželi, tak jsme ji teď slavili takhle dluhopisem republiky. Tak vidíte, že prostě bylo tam i nějaké zadání z tehdejšího vedení, prostě, aby to mělo jako jiný label, ale principiálně bylo to samé. Ty hlavní rozdíly, bylo to pouze pro fyzické osoby, omezili jsme možnost předčasného splacení jenom 1krát ročně, aby jsme opravdu motivovali ty držitele. Od začátku tam byl ten inflační dluhopis a ten prodej běžel kontinuálně, ale samozřejmě kontinuálně znamená, že mohli jste si to objednat každý den, ale ty data emise byly vždycky čtvrtletní. To znamená většina samozřejmě těch objednávek, jelikož bylo potřeba to zaplatit taky, tak se kumulovala k tomu poslednímu, jak se blížil ten poslední den, kdy bylo možné tu objednávku provést. Zůstalo zachováno to omezení pro předčasné splacení. Jak vidíte, tak nás nepřišly ani ty papírky ze státní tiskárny cenin, ale už jsme se poučili, takže zůstal jeden pamětní list a jeden dárkový certifikát. Čili to pořád zůstalo a jsem si celkem jist, že v případě, že by ten prodej byl obnoven, že zůstanou i tyhle, doufám, ty stejné motivy, případně jiné. Tak, tady už jsme byli v trošku jiné situaci, protože už jsme měli relativně slušně zprovozněný ten internetový prodej a ty banky jsme spíš, už jsme to dali do módu, že chcete si to také prodávat s námi, můžete, jo, už vás nepotřebujeme, to říct nechci takto, ale už to nebylo tak, že tam byla 100% závislost na tom kanálu, takže nakonec tam zůstaly 2 z těch 3 bank, které měly zájem o tu spolupráci a v podstatě v tomto módu, pokud by to bylo obnoveno někdy v budoucnu, tak asi budeme pokračovat. Pro nás je priorita ten elektronický prodej, který je výhodnější pro občany, protože tam mají všechno zadarmo, v těch bankách musí
vlastně za všechno platit, dokonce i za ten úpis, takže tím se snažíme i motivovat. Snažili jsme se to všechno zjednodušit, takže už byla dispozici jenom jedna splatnost 6 let. Zůstal tam ten reinvestiční dluhopis, zapomněl jsem říct důležitou věc taky, teda jsme šli tou cestou step-up kuponku, aby právě nám nevadilo, když někdo třeba po 2 letech provede to předčasné splacení, tak nám to nevadilo, to je potom pro emitenta výhodné. Zkoušeli jsme fixně úročený dluhopis, jako míněno, že tam nebyla ta step-up struktura, zase o to nebyl moc zájem, ale spíše z důvodu, že byly nízké výnosy tehdy dluhopisů a od začátku tedy byl v prodeji inflační dluhopis. Byl tady akcentován daňový aspekt mými předřečníky, všemi v podstatě, tak v našem případě, co je důležité, že od roku 2021 je tam daňové osvobození, ale prosím pěkně, tam došlo nakonec k rozhodnutí, že daňové osvobození jsou všechny státní dluhopisy, takže nemůžeme říct, že je tam nějaká výhoda daňová proti jiným dluhopisům. Všechny státní dluhopisy, včetně pro právnické osoby, jsou daňově osvobozeny. Takže u těch prvních emisí, tam teda, nechci to moc rozvádět, tam to nebylo daňové osvobození, ale tím, že měli korunovou hodnotu, tak v podstatě se tam taky daň neplatila, ale to je taková zajímavá diskuze, to si spíš nechám do kuloáru. Tak, to je asi, že bych měl skončit, nebo ne? Tak, jenom pro ukázku, tady je vidět, že největší zájem byl o ten inflační dluhopis v té druhé období a samozřejmě je to zejména kvůli té poslední emisi, ta 6% inflace. Tady jenom na ukázku, ta elektronická platforma, nakonec to je to hlavní asi, co nás na tom baví, protože to tam tak děláme s malinkým týmem, ani tam jako tým není na to dedikován, tak rozvíjet to co nejjednodušším způsobem, takže aktuálně, byť nic neprodáváme, tak se na to aspoň držitelé můžou koukat a můžou mít radost, co drží. Jsou tam takové pěkné grafy, tak postupně to děláme, co s nejnižšími náklady. Takže i vzhledem k té věkové struktuře, jak jste ji viděli, daří se nám jako posunovat držitelé v tomto věku k užívání té platformy, protože tam to mají všechno zdarma. Ještě k těm možná zajímavostem marketingovým nákladům, ty byly v našem případě minimální. To bylo jenom na začátku, dejme tomu v tom prvním roce 2011, nějakých 60 000 euro do 60 000 eur, pak v podstatě žádné náklady, kromě nákladů na tisk těch pamětních listů nemáme, ale to se potom, to si většinou pokryje z těch poplatků. Největší výdaje, co jsme měli, byly za papírové výpisy, které jsme tedy zhruba 10 let tiskli, protože jsme měli takové stanovisko, že radši máme lidem posílat papírové výpisy. No, to bylo necelých kolem 300 000 euro, to už naštěstí teď prý nemusíme. Tak. Tohle není podstatné, jenom pro zajímavost, že je vidět, že máme nějaký ceník a co je online, tak je free of charge. Kdo chce pořád chodit do té banky, tak si tam za všechno zaplatí i za ten úpis. Dokonce si může založit i ten účet bez úpisu, ale to je opravdu 20 euro. No. Tak. Samozřejmě my nemůžeme těch bank úplně tu síť, tu závislost eliminovat, protože potřebujeme obsluhovat ty cenné papíry z jiných důvodů, v případě dědictví, nějaké přechody a podobně, tak v této oblasti pořád ty banky nám slouží jako klíčová místa pro servis, to online zatím neumíme, nicméně je to propojené, ten systém už i s tou elektronickou identifikací, takže když má někdo třeba, u nás tedy je to zatím ve formě takové té občanky, která má ty zaručené ochranné prvky, nějaké té bezpečnosti vysoká, tak je možné se tam vlastně registrovat zdarma i tady tím způsobem a není potřeba chodit do banky. Ještě než došlo k pozastavení té emise, tak jsme předpřipravili nějakou aplikaci,
do mobilu, to zatím jako spuštěno nebylo, takže v případě, že to někdy bude spuštěno, tak bude to pravděpodobně u této příležitosti bude k dispozici i ten mobil. Důležitá věc, co se týče evidence těch dluhopisů, tak od začátku jsme spolupracovali s pražským centrálním depozitářem cenných papírů, takže tady vidím logo místního depozitáře, podobně, kdybychom to pořádali v Praze, tak bychom tam asi dali logo toho pražského, protože byť ty dluhopisy od začátku jsme cílili jako neobchodovatelné, tak jsme chtěli využít tu infrastrukturu centrálního depozitáře, protože přece jenom jsou to státní dluhopisy. Jenom možná pro zajímavost, ty dluhopisy si ale vedeme odděleně, takzvané samostatné evidenci. Tak ta je naše, ta je Ministerstva financí, ale zároveň tím, že ji provozujeme na infrastruktuře centrálního depozitáře, tak právě se nám technicky s nás spolupracuje s těmi bankami, které jsou zároveň účastníky depozitáře a mají tu infrastrukturu, takže bez ohledu na to, že je to nějaká samostatná evidence, není to centrální evidenci, tak ty banky bez problémů se na to napojují a mohou komunikovat, takže zase s tím nebyly spojené žádné více náklady. Jinak i ten web nakonec, přestože jsme na to dělali nějakou zakázku, tak nám ho provozuje centrální depozitář, samozřejmě ve spolupráci asi s nějakými subdodavateli. Tak, tady jenom na závěr je vidět, jakou radost nám přinesly ty inflační dluhopisy. Ta diskuze samozřejmě kolem toho byla veliká, samozřejmě bylo to všechno špatně. Jak tady Zoltán zmínil, tak ano, ten asset liability approach se mi zatím nepodařilo jak si vnést do myslí všech, kteří o tom diskutují. Samozřejmě všichni jsou rádi, když inflace způsobí vyšší daně nominální, ale indexace dluhu na inflaci je jaksi podrobována veliké diskuzi, když to řeknu slušně, a zároveň se hovoří o indexaci jiných výdajů státního rozpočtu, tam to nevadí, na inflaci u toho dluhu je to vždycky takové k diskuzi, abych to řekl diplomaticky. Nicméně teď je vidět, že ta inflace, ty inflační dluhopisy nesou dokonce méně než nominální výnosy státních dluhopisů, ale samozřejmě ta diference. Já vždycky říkám, počítáme snad s tím, že ta země bude existovat věčně, jinak bychom nemohli s takovou radostí tam žít, tak pak ty inflační dluhopisy samozřejmě v tom nekonečném horizontu generují minimálně stejné výnosy, jak ty nominální. Ale dokonce jsem čelil dotazu, jak je možné, že v těch emisních podmínkách nemáme inflační cap. No, takže až takhle ty diskuze můžou být. Ještě jenom k těm fixně úročeným v té druhé vlně, tam teda jsme dávali taky nějakou přirážku na ty tržní výnosy, ale ta byla zanedbatelná do 20 bodů. Tam jsme to obhájili tím, že to není likvidní, obchodovatelné. A to jsme nějakým způsobem ustáli a konzistentně jsme to takovým způsobem stanovovali. Poslední teda, abych už to tady neokupoval, tak je vidět ještě pohled na ty inflační, tak je vidět v tom prvním období, jak je to tam šedě vyšrafované. Tam v podstatě ten prodej byl přerušen jaksi z důvodu nízkého zájmu těch občanů, protože inflace byla nízká a samozřejmě ty výnosy fixních dluhopisů také. Nechtěli jsme tam dávat nějaké nesmyslné přirážky, tak se to přerušilo jaksi z tohoto důvodu. V tom druhém případě teda původně nebyl záměr to úplně přerušit na takovou dobu, ale jelikož tam byl rekordní úpis přes 40 miliard, který jsme nezažili, tak dát si třeba půl roku pauzu. No samozřejmě pak nastalo, co nastalo, takže tam to bylo rozhodnutí opravdu emitenta, ten zájem, pak jsme čelili těm dotazům, proč jsme to přerušili, zvlášť když pak ta inflace atakovala ta historická maxima. Takže tím bych se asi zatím takhle rozloučil, děkuji zatím za pozornost. Ještě tady máme, kdyby někdo chtěl na památku, to byly jediné letáky, které jsme kdy tiskli na propagaci, to je z roku 2011, prosím. Takže taky s tím byla velká radost a ještě nám nějaké zbyly, ale tak to je jenom také.
Ďakujeme veľmi pekne. To bol Petr Pavelek z Ministerstva financií Českej republiky. Ďakujeme veľmi pekne, ako ste spomínali, tá okupácia, tak veľmi príjemná, uvoľnená okupácia nášho pódia a stageu v tejto chvíli. A teda teším sa na panelovú diskusiu, ktorej teda budete účastníkom aj vy. Teraz sa pozrieme do Slovinska. Spomínali sme ho už v úvodnom paneli a viac nám o tom povie, ako to teda vyzerá v tejto krajine, Maja Praprotnik Zupan z Ministerstva financií Slovinsko. Nech sa páči. So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Maja Praprotnik Zupan. I am head of front office at the Treasury Directorate at the Ministry of Finance of the Republic of Slovenia. Today I'm going to present to you the first Slovenian retail bond that was issued in February this year. This was the inaugural issuance of the Slovenian retail bond, and currently this is the only retail bond that we have in Slovenia, so the only retail bond outstanding in our debt portfolio. But just before we start, I would like to thank Slovak Debt Management Agency, Daniel Bičanek, for inviting us to be here today and to present our case, and I hope that you will all find the presentation useful and interesting. So just before we look into the details about the Slovenian retail bond and about looking into the details how the issuance actually was executed, I would like to present to you first the objectives. So why did we decide to go ahead with the issuance of the retail bond in Slovenia? So where we were coming from before we actually decided to go ahead. So what was the rationale on our side? So in Slovenia, I have to mention first that the strategy for the development of the domestic capital market was adopted by the government, and this happened in March last year. And this strategy for the development of the capital market actually has a lot of actions envisaged, and one of those was also to introduce in the capital market the government retail bond. But as soon as us, the debt managers, start to think about, introducing a new instrument, a new tool in financing the state debt, state budget, we also have to look at this idea from the debt management perspective, as it is important that every instrument that we actually include in the financing instruments pool is in line as much as possible with the debt management objectives. I am confident that you more or less all know what the core debt management objectives are, but looking at rationale on our side and why we thought that also from the debt management perspective this retail bond is important is the fact that it actually contributes to the diversification, mostly to the diversification and the broadening of the investor base. When we were thinking about, this goal from the debt management perspective, we always had in mind that whatever we do now and in the future, we would like to achieve like a permanent participation of the retail investors in the government securities market. But beside fulfilling the criteria or supporting the goal of the debt management strategy, of course, this retail bond offered an alternative investment to deposits for the retail clients, incentivizing them to enter the capital markets, to engage in the capital markets. And this way, we believe that we also have improved the financial literacy in the country, so at least we contributed to the improvement of the financial literacy in the country, which was one of the most important strategic goals
also from the strategy for the developing the capital market. So when we were thinking of introducing this instrument, we had two strategies in mind. One was the one for actually developing the capital market, improving the financial literacy in the country. And on the other hand, we had also in mind the debt management strategy, because we're the debt managers. So we have to defend the debt management goals. So looking at the characteristics of the Slovenian government bond, you can see that this was 3-year bond. It was issued, as I mentioned, in February 2027, and it will 2024, so this year, and it will redeem in 2027. The bond was issued in a size of 261 million. The nominal amount of one bond is 1,000 euros, and the coupon rate, the annual coupon rate, was set at 3.4%. The bond is listed on Ljubljana Stock Exchange, where we also have a local bank acting as a market maker. In addition, what I would like to emphasize as far as the characteristics of the bond is concerned is that the maximum amount that can be purchased by one individual was set, and it was set at 100,000 euros. Only residents or temporary residents of the Republic of Slovenia, which are above the age of 18, could buy that bond. As far as the legal basis is concerned, let me tell you that the legal basis for the bond existed, right? Because it is the same as for the conventional bond. However, we wanted to incentivize the retail to actually participate in this bond in the way that we have adopted the legal legislation where the tax treatment is set. So we have actually introduced tax benefit for those who would buy that bond. And this tax treatment or this benefit is up to 1,000 euros of annual interest that are received from the bond and from the bank deposits at the same time. Another very important incentive that we put in place in Slovenia was that we have lowered the transaction costs for buying the bond in the primary market. Some transaction costs were lowered and some were even abandoned, but not all of them were abandoned at this stage for this first retail bond. I believe that, and we all believe, in the debt management office and in Slovenia, that this was a very successful transaction. So we have reached the key objectives that we set at the beginning of the issuance of this bond. So we have reached the targeted size, which was, initially it was 250 million. But we have actually exceeded this size. We have issued in the end 261 million euros of these bonds. So we believe that the goal from the debt management perspective as far as financing the budget with this instrument was met. As you can see from the slide, there were 9,400, even more, residents that bought this bond in the primary market. So we believe that the goal of diversifying the investor base was achieved as well. And out of those who bought the bond, 5,600 actually were new entrants into the market. So we believe that the goal of mobilizing and encouraging people to engage in the capital market was reached as well. So looking at the execution from the timing perspective, we had 2 weeks of a subscription window available to the retail investors for them to place the order. So it was 2 weeks' time. The retail was able to place the orders at commercial banks, either in person or online, using the bank's platform.
they could post the orders at the post offices in person, and they could also place the order at the brokerage house in person or online, again using the broker's platform. So for this first bond, the retail bond, the DMO did not introduce or develop any digital platform for submitting the orders. So we believe that there were plenty of opportunities from the location point of view for people to buy the bond. There were 260 points of subscription throughout the country available for submitting the orders. I will just skip this one for the moment. So talking about the possibilities of placing the order, yeah, I think a very important thing is here that the people are actually, first of all, aware that, you know, they have the possibility to buy the retail bond, that this product actually exists now in the market. Yeah. So marketing is a very important factor here when you are issuing the first bond, when you're trying to introduce this into the market. So quite a big marketing plan was put in place, and the marketing actually was managed by the official distributors of the bond. So those were 4 banks and 1 brokerage house. 2 banks out of those were also the lead managers of the transaction. And the marketing was also supported by the Ministry of Finance PR department. And we know that the retail base, the potential retail investors are quite diverse, yeah, in terms of, you know, the age, let's say. So you need to tackle this and approach them in a different way. So first of all, yeah, I mean, printed media newspaper, this, I guess, is a must, yeah, with the articles and different ads that need to be published. And then we had the digital ads, of course, for maybe those who look more into this type of the marketing, and then the television and the radio, yeah, where the Minister of Finance appeared himself, you know, buying the bond. And also there were publications on Ministry of Finance website and also on Ljubljana Stock Exchange. And one important factor or the channel for communication that is not mentioned here is via the clearing house. So the clearing house also used their channel, and they were informing, you know, like their members about the transaction, about the needed activities that will have to take place throughout the subscription period and then for the settlement of the bond. So, yeah, I was mentioning, you know, the incentives, the tax reliefs that were introduced, the transaction costs that were reduced, and also was mentioning marketing. All those factors are very important, and you need to thoroughly think it over when you're preparing the retail bond. But of course, the pricing is also very important. We all know that. When we were setting the price for the retail bond, we were actually weighing, you know, more or less 2 factors. On one hand, we wanted to offer to the retail an attractive level, you know, to incentivize them to buy the bond. And on the other hand, we wanted to, you know, like contain the pickup that needs to be offered for the retail, yeah, for this bond, above the secondary market curve, in order to contain additional borrowing costs that do occur, yeah, when you are issuing the retail bond. So that's the fact, we know all that. We started by, for example, looking at the treasury bill auctions. Yeah, we had a treasury bill auction prior to announcing the retail transaction. We look at where the results were for the 3, 6, and 12-month treasury bill. Yeah, and then we added, of course, certain pickup. You know, we extended the duration. We extrapolated the curve, and we came up with a certain result. Yeah, and then we also looked at the secondary market levels at the time of setting the bond. Yeah, in order, you know, to have the, I mean, the secondary proxy for the yield. And yeah, we knew that the premium, of course, needs to be offered to the retail, because we know that the retail market is not that much
developed the financial literacy of the retail is not that good, compared to the institutional investors. So to move the retail from the deposits, the bank deposits, to a bond, to change their investment behavior, you need to offer a premium. In addition to that, retail is not familiar with how the bond can be bought in the capital market. They're not familiar with all the costs that occur, and you need to compensate them, for additional time they spend on buying the bond, and also, for efforts they put into gaining additional financial literacy. So a certain premium definitely needs to be there. So mixing all these factors together, we came up with a coupon of 3.4%. Of course, keeping also in mind the size of the bond, where we want to end up, how much we want to issue for the first bond. So we had a pickup above the secondary market curve. We had a pickup compared to the bank deposits, but we always had in mind that this is going to be a small size for the first issuance and that we want to contain the borrowing costs. So looking at the investors who were buying under these conditions, under this setup in Slovenia, this bond. So looking at the distribution by the subscription amount, it's very difficult for me to read from that screen, so I need to look at the printout that I have here. So the majority of the investors, as far as the subscription amount is concerned, were the ones that bought, that invested 31,000 and up to including 50,000 euro. No, 11,000 and up to 30,000. And that those investors were followed by those who bought up to and including 10,000 euros of a bond. So we believe that the reason for this is that the tax relief that we have introduced for this bond actually played a role only up to 30,000 euros. After that, the tax relief was not applicable. So that's why I believe that the buyers were squeezed towards the orders which had the 30,000 euros max. Looking at the investors by investor type, you can see that, most of the investors that bought our bond under the conditions that were set were of the age of 36 up to 65. And then they were followed by older population, 66 years old or older. You can also see that younger population did not participate. So I guess the reason is that maybe they don't have such an amount of savings, or they have other plans, or maybe they are even more financially literate and they see other options that maybe they bring higher returns. So I mentioned in the beginning that the bond was after the issuance listed on Ljubljana Stock Exchange because it was very important for us that there is some trading on the secondary market, to boost the activity in the Slovenian capital market on Ljubljana Stock Exchange. We need to put this bond, of course, as well on the Ljubljana Stock Exchange. And in order to facilitate, the possibility for people who bought the bond to sell it, whenever they need to, we have then appointed one local bank as a market maker. And as you can see from this chart, there actually was the turnover with this bond. It was a bit less than 5 million from the issuance up to September. And there were, of course, some trades, 172 trades were then done on the Ljubljana Stock Exchange, and the average trade amount was 30,000. So these are not huge numbers, but actually the market is there, it is alive, quotes are there of executable prices on a daily basis, and the trades are done on a daily basis. So this may, most probably, this is not the case for the rest of the bonds that we have on the Ljubljana Stock Exchange. The liquidity there, the trades are very scarce. Maybe for certain bonds, even none, especially for the bonds that are listed on MTS, but this is the different story, I guess. So the market is there, and you can sell the bond whenever you
need to. And actually, the market is livelish. So just to wrap up, so what do we see? What were the impacts of the issuance of the first retail bond in the Republic of Slovenia? So we can say that, yeah, the average cost of funding was higher, that the average maturity of the debt portfolio was negatively affected, yeah, and operational costs are higher. But we have gained new investor base. We have tackled the new investor base, yeah, so the diversification of investors was there. We have brought the competition in the savings product in the market, so competition mainly to the bank deposits. Household gained financial education. They got involved in the capital market. And last but not least, I would say that the DMO's reputation was a notch higher, which is also a very important factor. So I would say that this was a very successful transaction in Slovenia. We got no bad criticism, neither from media, politicians, financial market, whoever. I heard no negative criticism. So it was a very successful transaction, and we have managed to actually follow the goals that were initially set. But looking forward, what the future holds for us, I would say that we have on the agenda, you know, like keeping the retail base alive, you know, nourishing this investor base, which is very important for us. So most probably we will continue with the retail bond issuance also in the future. We believe that as a DMO we can contribute to the development of the capital market, yeah, by adding an instrument there. I have to mention that we have even before contributed to this goal in our country, and that is that we have actually made the entrance to the T-bill capital market more easy for physical persons. So this is something that is also very important, but this is the T-bill, this is the short-term financial market, the short-term instrument. We did that. We have managed to, you know, make it easy for the people to get into that market, and now we have added a retail bond, and I believe we will continue. And at the moment, we are not thinking about introducing a program like, for example, Hungary or Czech or maybe other countries, but we are more keen to, you know, like continue this way, you know, to have a stand-alone bond issuance with the same setup as we have now. So this would be all from me. I guess, yeah, we will have further discussion later on. So thank you very much for your attention.